Alright, hello guys, welcome back. Leo tunaanza Android kama nilivyosema. Weekend ndo tutakuwa free zaidi, lakini katikati ya wiki tutakuwa tunafanya hivi ili tuende sawa. Tutakuwa tunafundishana online. Okay, nijitambulishe, mimi kwa majina yangu naitwa Ombeni Zakaria na tutakuwa pamoja katika Android. So that's all. And so this is Android Studio. Nothing really fancy, yeah? And kabla ya kuanza kuelezea Android Studio sijui imefanyaje vitu hivyo, we should go a little bit back. Allow tuelewe kwanza what is Android, by the way. And what is Android application? Android is an operating system that powers Android application. Kama unatumia Tecno, unatumia Infinix, I mean if you are using simu nyingine tofauti na iPhone, your application, I mean your phone may probably be using Android operating system. So operating system is like manager, is inafanya kila kitu about your phone. Ndio inayo decide sasa hivi hii hapa tuipe storage kiasi fulani, hii process hii run, hii si run, hii tu kill, hii iendelee ku run, is what manage your phone. All kinds of permission, unataka kutumia camera, yote hivyo. So how does it really become to be Android? Ilitoka wapi? Zamani huko mtu mmoja huko kuna operating system inaitwa Linux. So Linux is an open source operating system. Alichukua akafanya vitu, customize it, since an operating is an open source, akafanya vitu vyake, and then he come up with this Android operating system ambayo mpaka sasa hivi it's becoming really popular. That's why ukienda kwenye Google Play Store you find a lot of application there. So for you to learn Android application, to develop Android application, I think it's really good thing, kwa sababu upo katika right way, you have a lot of opportunity ahead. Okay, so that is correct, that's enough, a little bit motivation, right? So Android application is what runs on Android operating system, and our focus will be on Android application, not Android operating system. But to understand Android application, we should understand just a bit about Android operating system. I mean, how does Android application runs? Unapobonyeza ile WhatsApp, unapoifungua pale, what is happening under the hood mpaka ile WhatsApp inatokea, right? Okay, so hicho nilichokisema tutaenda kukiangalia very soon. Now let me explain to you this structure, this structure of Android Studio, because ndio editor ambayo tutakuwa tunaitumia kutengeneza Android application. So without waste time, let's start. Hapa tuanze na hii region kubwa inayoonekana hapa. This is where, I mean, let's start kwanza huku juu. Sorry, let's start huku tuna mafaili, tuna I mean navigations, menu, you can see here. So hapa kwenye hii file hapa, hii menu hapa, kuna sehemu ya kutengeneza project mpya. Nataka kuimport project ambayo ushaitengenezaga zamani, import hapa. Kuna vitu vingi, kuna kutengeneza activity kwenye Android application, fragments, services, kuweka image and all those kind of stuff. So jinsi unavyoendelea kuitumia hii editor au hii studio ndivyo unavyozidi kuwa familiar with it. Okay, now tuende kwenye hii hapa. Amna kikubwa cha ajabu sana hapa, just copying and pasting, deleting file. Okay, tuende kwenye view, not really usable, and hivi ngoja nikupeleke sehemu ambako tutakuwa tunatumia. Okay, let's come here, build. Hapa ndio utakaotumia ku build your Android application. Ukiona hiki kialama cha hiki hapa cha green whatever, and shortcut yake ni Control F9. Control F9 ukibonyeza una build
APK, Android application. So run, ina run, unabonyeza shift F10, so it will run your application. Na ukisema run, kinachofanyika kuna process nyingi zinafanyika under the hood mpaka ile application yako inakuwa deployed na ku run on your mobile phone. And we also have another thing, we have this Android Virtual Device Manager, we have version control system, whatever. Okay, that's kind of enough. And hapa tutakuwa na applications zote ambazo tumezitengeneza. So hapa tunayo moja, kama itaongezeka nyingine it will be in this drop down. Na hapa utakuwa unachagua ya physical device. Mimi hapa nimeconnect simu yangu inaitwa Samsung hii hapa J4, nimeconnect kwenye Android Studio. Ukiwasha ile Android developer mode ukaruhusu na debugging, ukaiconnect kwa kutumia USB, your phone will be here. And nitaandika article kidogo alafu nitaweka kwenye website kuonyesha how to do that. So ukibonyeza hii hapa ita run your Android application. This Android application ita run on the selected device. Kama PC yako inajiweza, you can skip this na kwenda kwenye Android Virtual Device Managers. Uta create a virtual device ambayo itakuwa na yani simu itakuwepo kwenye PC yako, virtual sim, not physical one. Okay. Now upande huu wa kushoto tuna hii sidebar. Hii ina structure. Let's collapse this one. Ukifungua tu kuna vitu viwili vya muhimu. Kuna Android application folder and Gradle script file. So tukiexpand hii hapa, ndani tuna kama mafaili manne. Alright? Faili la kwanza ni manifest file. And manifest file, folder, ndani yake kuna faili linaitwa manifestfile.xml. Usiogope, XML inaweza kawa somehow inakuchanganya. By the way, it's just a markup language. It's showing interface. Inatumia kutengeneza interface, button, sijui nini, kama HTML vile vile. Lakini yenyewe ina sheria nyingi kidogo kuliko HTML. Tutaenda kuiangalia even what is XML. Tucheki XML kama XML yenyewe ilivyo. Okay, so what hii XML file inaifanya, manifest inafanya nini? Let's open it. Ukifungua hii manifest file, juu kabisa kuna declaration ya kwamba hii ni XML document. Na kila hii manifest file ina root element ambayo inaitwa manifest here. Manifest, root element ambayo inaitwa manifest. Na hii inaonyesha where your Android application is and the package of Android application. Don't worry about package. Package is just simply a folder structure. Tutaenda kuangalia namaanisha nini kusema folder structure. Okay, so the root element is manifest file. Na ndani yake hapa kuna hii application element ambayo yenyewe sasa ndio imebeba vitu vyote. Like icon of your application, you know, jina la application yako, round icons and all those kind of stuff. And then ndani ya application we have this activity. So what is activity? Activity kwa sasa hivi unaweza kusema like page, web page. By the way, technically it's not that, ila just kuielewa, term it as page now. Ndio sehemu ambako, yani ndio ile sehemu ambako unaweka zile interface zinapokaa. Tunaiweka humo ndani kwenye activity. And then tuna hii kitu inaitwa intent filter. So hii kazi yake inaonyesha inatumika kufilter which activity will start. Kwa mfano una activity mbili, alafu nataka activity ya fulani ndio ianze kwanza, alafu nyingine ndio ionekane. This one will do that. Kwa mfano hapa tumesema hii activity ambayo inaitwa main activity, which is just Java file here. Tunamaanisha kwamba hii ndio itakuwa activity ya kwanza. Don't worry, tutakapoenda kuongeza activity nyingine utaona. Utakuwa na activity nyingi sana huko ndani. Okay, this is just path through. Tutaenda kuirudia anyway. Okay, so let's close it. And then hapa tuna Java file. Now kabla ya kwenda huko,
let's move on kwenye resource folder. Ndani ya resource tuna haya mafolder manne ambako tuna drawable, tuna layouts, tuna mipmap and values. Drawables is where you put your images, sehemu ambako unaweka images. Alafu layouts ni sehemu ambako layouts zako zinakaa. Kuna hii layout inaitwa activity main. Ukifungua hii ndio hii hapa inayoonekana hapa, activity main. So this is also an XML file. By the way, katika resource hapa vitu vingi vinavyokaa humu it's just an XML file. Lakini it's possible pia katika drawable ukaweka PNG file, JPG is up to you. But we recommend to use XML file. Okay. So now katika activity main hii layout yetu hii tuna hii XML file ambayo inaitwa activity main. So ukiangalia hapa ndani unaona the same thing, declaration kwamba this is an XML file, and then we have root element. Keep that in mind. Every XML file should have one root element. Keep that in mind. It's not like HTML. Lazima kuwe na root element moja. Okay. So root element yetu hapa ni relative layout. Usiogope relative layout ni nini, tutaenda kuiangalia vizuri. Okay, because kuna section special kwa ajili ya layouts. And then ndani hapa tuna hii hapa text view, ndio inayotumika ku display haya maneno unayoona hapa. Let me try to change this and say hello there. See, inabadilika hapa. So that's it. Now kukuonyesha zaidi tena, you can put button, unaweza kuweka button hapa. And then usiogope, haya tutaenda kuangalia tuna mbeleni. Just trying to show you hapa mambo yanavyokuwa. Wrap content and do like that. Put text here. Say click me now. Hey. So you can see that we have button here. Okay, whatever. Usiogope, hizi tutaenda kuziangalia vizuri. So every XML element have something called attributes. Okay, so hizi ni attributes: width, height, text inataka kuonekana pale, size ya text. Okay, you can add your own. Kwa mfano kingine ukisema color, I think that text color, see, you can say black. Yeah, it's getting even black. How about blue? Do we have blue here? Oh, let's try another one. Error. Okay, see how does that look like? Or unaweza change hapo ukitaka. Okay, let's put purple. Hivyo. So you can change text color. Whatever. Just showing you kwamba everything is possible if you pay attention and put your effort there. So this is layout. Kuna layouts nyingi sana. We have constraint layout, relative layout, linear layout. Yeah, whatever. Tutaenda kuziangalia tunavyozidi kwenda mbele. Okay, now let's collapse this. Ndani ya mipmap file, we have also images, but these images kind of specific, kind of special kwa sababu zinatumika as launcher. Zile ambayo ile icon ambayo inaonekana wakati umesha install pale. Whatever, tutaenda kuangalia anyway pia. Okay, so kwenye values ni sehemu ambako una store your colors, kwa sababu kuna katika unapotengeneza application yote au website, you should keep your colors consistent. So consistent is important. Kufanya consistent, una define your colors here. Kunaipa jina and value, jina, value, jina, value, jina, value. So whatever, kwa kuwa hii ni resource, the root element should be resource, and ndani ndio naanza kuweka hizo color. This is how XML works. By the way, I'm repeating it again once more time. Tutaenda kuangalia how XML works. Alright, the same thing kwenye string. Every string ambayo unaitumia will be reusable. You should put it here. Kwa mfano hapa, so it must start with resource kwa sababu ni resource, ipo ndani ya folder resource, and then your string name and the value. So that's it. Now let's close this one and go back to Java file. Close this, close also this, close this.
All right, now we are at the very root and very important file in Android application, Java. By the way, Android is built by using Java natively. So logic yote ile ambayo inatokea ukibonyeza button, nini kifanyike? Unataka kusubmit form, unataka kupokea input kutoka kwa mtu, nini kifanyike? All those kinds of logic ndio Java ina handle sasa. Though Java ni programming language, by the XML is not a programming language. It's just showing an interface. Now how to have that logic is by using Java. Now let's open it. Sasa hapa ndani ya Java tuna hii kitu com.ombenitango.myapplication. This is a package kama nilivyosema mwanzoni. And I said it kwamba package ni folder. Now let me show you. Let me show you that. Let me show you why I saying this one is package. Oops, sorry. Come on here. So hapa, and then nenda home and then come to Android projects, my application, and njoo ndani ya apps, njoo ndani ya resource, main, Java. Now let's go. Imeanza na com. So see, tulianza na com hapa and the same com here, and then tunategemea ndani tukute ombeni, and then ndani ya ombeni tukute my application. Okay, now let's open it. Com, the ombeni huyu hapa, my application. Now let's open it one more time. Ndani ya my application unakuta main activity. Alright, ambayo ndo hii hapa. So this is just the structure. Na unaona imeanza na com ombeni. Wameamua kuireverse hivi is like an unique identifier of application of certain package. Na ni wamereverse domain name. For example, domain name mara nyingi inaandikwa labda ombenitango.com. This is a domain. Now wenyewe wakasema let's reverse this one to be com.ombenitango and then .your application. Right? So that's it. Now let's delete this line. So it's just a reverse of domain name. Okay, now this is it. Now let's explain a bit about this Java file. Let's close this one and close now this. Yep. But before I even explain this, hapa ndipo ambako unaandika kodi zako za Java. Now let me return hiki hapa. Kifungue hapo pembeni hapa and then collapse this one. Now we have these two files and most of time tutakuwa tunacheza nazo. See? This and this. Huku ndo kama layout, ndo ambako interface zinakaa, na huku ndo tutakapokuwa tunaandika that logic. All right. Now hii file la XML file ambayo unaliona hapa pembeni huku upande wa kulia kuna preview of what you are doing. Ukiongeza kitu chochote hapa, kwa mfano let's copy this. You can see ukipaste hapa kinaongezeka. By the way, ngoja nitoe hii center in parent, just remove that. Unaona kuna vitu viwili hapa, see, kwa sababu niongeza. So this is just a preview, na ndivyo itakavyokuwa inaonekana kwenye simu yako ukiweka kwenye simu, ukisha deploy kupeleka kwenye simu. So upande huu is a preview. Pia kama utakuwa unaona uvivu sana ku code, kuna drag na ku drop. Na ukidrag na ku drop, basi ile kitu ambacho ukidrag ndo kodi zake zitakuwa zinaandikwa hapa. Let's try it. Okay, before that let's tuifanye hivi and then let's go here. Okay, to search button hii hapa, tuna button hapa. Sasa hii button, before even that tuangalie kwanza kidogo kwenye kodi. Hapo ukiangalia hatuna button, right? Hata kwenye kodi haipo. Okay, now let's go to design. Chukua hii button hapa, ivute, peleka baba mpaka hapa. Wow, see that? You have button here. Ngoja nikuze kidogo so it can be clear. You have button, expand it just a bit. Okay, button. So tukienda sasa kwenye kodi unakuta kuna button. Baada ya kuidrag, you see, you have this button here.
So hizi tutaendelea kuangalia tunapoenda mbele. IDE, sijui width and height yake iko vipi, tutaenda kuangalia tunapozidi kwenda mbele. So what I'm trying to say is possible ku drag na drop, lakini kwa kuwa kuna mtihani, I am really begging you kuandika mwenyewe, kwa maana kwenye paper hautaambiwa drag na drop, utakwambia andika XML code ya kutengeneza button. So the best way is to write it down so it can stick on your head and mind, whatever. So now let's delete that. Okay. All right. Now hiyo ndio XML. Sasa tukija upande wa Java, how does this Java knows this XML? Huyu amewezaje kumwona huyu? Huyu amemwona kwa kutumia hichi kitu. This class extends to app compact activity. Unaona hichi hapa? Kuna kama icon ya hii XML hapa. Nimesha kuiclick. Ukiclick, you see, inakuonyesha hichi kitu Android manifest. And if you click it, hapa inakupeleka kwenye hii sehemu. So kumbe this manifest is what is linking our Java file with the XML file. And imefanya hivyo kwa kuandika hili jina la main. Whatever. Let's just do some kind of error. Mbona nimefuta y, na tukija huku, let's click it now. Inashindwa kuiona. Did you see that? Okay. Click it one more time. Na kupeleka ni kwingine kabisa. Okay, now let's put that y back. Now tuje hapa tukiclick, it's giving you an option. Umeona? Okay, now but in technically kinacho connect hii Java na hii XML file yako ni hii code hapa. The set content view. Mbako ipo ndani ya resource. Hii R ni resource folder. Kwa hiyo let's expand this one. Tunaenda ndani ya resource. Hivi ndo namna ya kupata vitu ambavyo ndani viko ndani ya resource. Kwa tunaenda ndani ya folder la resource. Ndani ya folder la resource. Then ndani ya hii folder tunaenda kwenye folder linaloitwa layout. So resource.layout, tunaifungua layout, tunaingia ndani, tunakuta activity main. So this is what is linking our Java code with layout, with XML file, whatever. Okay, now don't worry about this code ambazo ziko hapa. We will understand it tutakapoenda kwenye section ya Java, kwa sababu I'm thinking of creating a separate Java tutorial ili kuielewa Java vizuri, kwa sababu without really good understanding of Java for now, maswali yatakuwa kibao sana. Alright, but if you're really curious about these terms, let me pass you through. Okay, kama unaikumbuka Java kidogo, this public keyword inamaanisha access modifier. It means that hii class can be accessed everywhere. And this keyword class inatumika kutengeneza class. Na hili ni jina la class, na ukisema extend inamaanisha ina inherit vitu kutoka kwenye app compact activity. Hii na yenye ni class nyingine. Na tukisema override is like tuna override vitu ambavyo vipo katika hii class tulio extend. So hii on create method ambayo iko hapa, which is protected. Na ukisema protected is only accessible within the inherited package. Kama uninherit huku kwenye package yako, so it's only accessible within that package. Outside of that package you can't. Sasa hii method ambayo inaitwa on create hapa haipo ndani ya hii main activity, ila ipo ndani ya hii app compact activity. Lakini tume extend huko, na tulipo extend tukataka hii method ifanye vitu vingine tofauti na ambavyo ilikuwa inaifanya huko. Now to achieve that, we put this annotation override here. Alright? And then chini yake tunatengeneza class. I mean that method ambayo ina jina la onCreate. Don't worry about bundle saved instant. This is also a class. Tutaenda kuangalia. By the way, inatumika kutransfer data between one activity and another. Yeah, to save the state of your activity. So tukisema super, tunaiambia ifanye kama ilivyokuwa katika
hii class ambayo imeinherit, and then hii nimeshaielezea. So that's it for today, and thank you very much. I'm looking forward to get feedback from you. Kama ninaenda speedy sana, nipunguze kidogo speedy. Yeah, just your comments. Put it down in the comment section below. Yeah, like it, subscribe. One love. Thank you very much. We'll proceed next time.